सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ॐ Page 192, 17th chapter, Upadesa Sahasri, verse number 11. असदेतत्रयं तस्मात् अन्योन्येन हि कल्पितम् कृतो वर्णो यथा शब्दात् श्रुतोऽन्यत्र धिया बहिः दृष्टं चापि यथा रूपम् बुद्धेः शब्दादयः कल्पते बुद्धेः शब्दाय कल्पते एवमेतज्जगत् सर्वम् भ्रान्तिबुद्धिविकल्पितम्. Shankaracharya introducing the subject matter, that is Atma Satyam Jagan Mithya. Atma Jnanam alone is the highest knowledge, and that is the highest benefit. Self-knowledge alone is the highest benefit for every human being, because that benefit is not dependent upon any outside external object. Therefore, unlike other objects that sukham one gains, Atma Labha is not Paratantraha. It is Swatantraha. It is not a dependent Ananda, Sukham we gain, but it is Swatantraha, independent. Why it is independent? Because it is available as your real nature. Therefore, one has to recognize this fact. Whatever you acquire the happiness from outside objects or people, it can never be eternal, it can never be secure. On this statement, the student must have Shraddha. Yes, this is the statement of Upanishad. Let me totally maintain my confidence and faith in the scriptural statement. That is called Shraddha. Guru Vedanta Vakyeshu Vishwasaha Shraddha. Shraddhavan labhate jnanam. Therefore, one has to understand this first. Then only
teaching works. Teaching enters in the mind of that seeker. Yadrushi Shraddha Tadrushi Bhavati Siddhi. Whatever is your Shraddha, that much benefit only you will get. Yadrushi Shraddha. What type of Shraddha, how much Shraddha on Guru and Guru's teaching you have, that much benefit alone you will get. That is why in our Shraddha there should not be any deficiency. From our Shraddha part, we should not have any deficiency. Like vitamin deficiency, and they talk. In Vedanta also we talk about deficiency. Guru Bhakti deficiency, Shastra Bhakti deficiency. These are all spiritually makes the person weaker and weaker. Like people talk a lot of deficiency, D vitamin deficiency. At physical level they talk a lot of deficiencies of lot of vitamins. Vedanta also we have lot of terms same way. Shraddha deficiency, Shama deficiency, Dama deficiency. Shama, Dama, Uparama, Titiksha, Shraddha, Samadhanam, Nama vitamins. These are all vitamins for Vedantic student. The deficiency is there, and there is no immunity, spiritual immunity. I like it. So spiritual immunity is possible only by sadhana chatushtaya sampatti vitamins. Okay? Spiritual immunity, mental immunity, emotional immunity. There is a nice sloka says how the ignorant people are enamored by the worldly pleasures, how they are attracted. One example is given, very nice example in the form of a sloka. I would like to share that. Some of you know that already. Asare khalu samsare sukha bhranti manishinaha lalapana iva angushte balanam stanya bhibhramad. What is the meaning of this sloka? Asare khalu samsare. In this universe, samsare means in this universe, is full of asara. There is no any sara at all. Khalu, indeed, there is no doubt in this. One Mahatma said, Asare khalu samsare sukha bhranti manishinaha. People thinking they are wise and deluded, there is a sukham, bhranti is there for them, delusion is there. Sukha bhranti. In this world, which is not having any essence of its own, in this world they have a delusion that there is a sukha, ananda. Sukha bhranti manishinaha. Just like, second line is the example. Lalapana iva angushte. Like a once baby keeping the thumb inside the mouth. Lalapana angushte. Many children, babies have a habit of keeping the thumb in their mouth and thinking that they are drinking milk from the mother. They are all sucking their own thumb and there is saliva only they are drinking. Lalapana iva angushte. But the child, baby thinks what? Even though that baby is swallowing the saliva from its own mouth, but baby thought
Balanam stanya bhibhramat. Balanam, for that baby, it is a bhibhraman, a bhranti stanyam. This is my mother's breastfeeding. I am getting milk from my mother. Balanam stanya. Mother's from breast I am getting milk, baby thinks like that. While keeping that thumb in the mouth and thinking like that. எப்படி இருக்கு பாவம். So we will have pity of that baby. Correct? When we see that baby, we are so pity of that baby, how baby is so much deluded that milk it is drinking. Why they have that habit? Why they are having that habit? Because of Brahma, Bhranti. When they feel hungry, they keep the thumb inside the mouth, thinking that milk is coming from the mother. Example, when you listen, you are so attentive. That shloka is telling about us only. All ignorant people are like babies. They are all also babies, thinking that Ananda is coming from the objects. Ananda is coming from the objects or people. Really speaking, that Ananda is coming from Atma only. It is not from the Vishaya, but deluded by that thought that Ananda is coming from the objects. Actually, it is a Bhranti. It is a Bhranti. So, this is the nice shloka. I like how people are deluded. And the example, beautiful example. Like this, many shlokas are there. Mahatmas, they have written to awake us, to inspire us. To inspire us. Now come to our topic. When the Purvapakshi asked, how can you say there is only one Atma? In the 10th verse he says, in the 9th verse Acharya said there is only Atma. Atma ekatvam gneyam. One has to know the Atma is one alone. That alone is the truth of this universe. There is no second thing. But Purvapakshi says, I am not going to accept your statement, because other than Atma, the self, there are many things which are non-self. Anatmas also, in the form of Nama, Rupa, Karma, they are there. How can you say there is only one Atma? That Purvapakshi expressed in 10th verse, which we saw in the previous class. Trayam tu etat tataha proktam rupam nama karma cha tat shrutehe. Brihadaranyaka Upanishad presents. Therefore, I am voting for Dvaitam only, duality only, not for Advaitam. That is the idea. Then Acharya is answering from 11th verse, which I introduced in the last class. Acharya says, really speaking, there are no Nama, Rupa, Karma. They are only seeming appearance. They are seemingly there. They are not really there. For that I introduced 3 types of realities. Unreal, there are 2 types. Sat, Asat. First 2 divisions we make. Sat, Asat. Atma, Anatma division. Sat means real. Atma, that which exists all the time.
And anatma is of two types again. That anatma, which is asat, unreal, it is of two types, mithya rupa asat. Mithya rupa asat and atyantika asat. Totally non-existent asat is one thing, unreal. That is tucham, I said. What is the example I gave? Rabbit horn. Rabbit horn. Then sat, that is always existent. Trikale api tishtati iti sat. That which was there in the past, that which is there in the present, that which will be there in the future. Bhuta, Vartamana, Bhavishyat. All the three periods of time that which exist is called Sat. Trikala Abhadhyam, in Sanskrit we call Trikala Abhadhyam. That which cannot be negated at any period of time. You cannot negate it. It was there in the past also, it is there in the present also, it ever will be there in the future also, means there are no other periods, only past, present, future. Okay? Atma is that which is available in all the three periods of time. That is Atma. To drive our minds towards that Atma, that which is absolute truth, that which is Paramasatyam, we have to transcend this Nama, Rupa, Karma, which is coming under Mithya Rupa Asat. Sadasat idi. It is neither Sat nor Asat, it is Sadasat. It is Sat also, it is Asat also. What is our argument? Satchet na badhyeta. If it is eternally there, it would not have been negated. Satchet, this world is real. It should not be negated at any period of time if it is real. This is the logic we use. If anyone says this world is real, it must exist all the three periods of time. When we go to sleep, this Jagrat world doesn't exist. This waker doesn't exist. 6 hours, 7 hours, switched off. Where you have gone? If your body is real, Nama, Rupa, Karma is real, where you have gone? Some people sleep 7 hours, 8 hours also. Madhye madhye paniyam madre, madhye madhye sleep also. You are totally switched off from the waking world. If it is real, it must exist in sleep also. Question. This is way you have to convince your intellect. Yes, if it is real, absolutely real, it must not be disappeared at the time of sleep also. Correct? Since that sleep time everyone is not aware of the universe, and Nama, Rupa, Karma is not available there, therefore this world is not, it cannot be absolutely real. Satchet na badhyeta.
Can we say second statement? Can we say it is not there, totally non-existent? Now, tuchya asat over, sat atma over, because we have understood absolutely existent, absolutely non-existent. Keep it aside now. Our discussion is Jagat. This Jagat comes under Mithya Tattvam. It is of the nature of superimposition, existent, non-existent entity. World comes under existent, non-existent entity. How can you say existent, non-existent also both? Either you have to say existent or non-existent. But there is a category, that is the greatness of Advaita. There is another category which comes under existent, non-existent category. It is irukka, அதே சமயத்தில் இல்லை. இருக்க இல்லை என்ன உலகம் இருக்க, உலகம் இல்லை. இருக்கன்னு சொல்லணும், இல்லைன்னு சொல்லணும். இருந்து இருக்காமல் இருக்கிறது எப்படி? அது என்ன? அதுதான் மாயா, அதுதான் ஜகத்துன்னா. That is the asat word here. Okay, this whole jagat is mithya jagat, that which is asat, another type of unreal entity which appears as though it is there, which appears as though it is there, seemingly existent. We use the word seemingly existent, mithya vastu jagat. As though there irukkar மாதிரி. காணல் நீர், அந்த மெரேஜ் வாட்டர் இருக்க என்ன இல்லை, இருக்க இல்லை என்ன, அப்பியரிங், எக்ஸ்பீரியன்ஷியலி தேர், ஃபேக்சுவலி நாட் தேர். மெரேஜ் வாட்டர், மிருகத்ருஷ்ணா, rope snake, appearing, the rope snake in the semi-darkness, rope is appearing as snake, appearing experientially there, but factually not there. An inquiry, I come to know it is not there. Then what about this Jagat also? Appearing but factually not there on inquiry. That is called Mithyatva Nischayam. You have to convince your intellect on this point, Mithyatva Nischayam. If you do, then your knowledge is so firm. Experienceability, utility, transactability cannot prove the reality. I am experiencing the world, therefore it is there. Shastra says world is not there because you are experiencing. Ignorant people says what? I am experiencing, therefore world is there. What Shastra says? You are experiencing, therefore world is not there. Whatever you experience is not true. Drishyam is mithya. Yat yat drishyam tat tat mithya ghatavat. Whatever you experience, it cannot be real. Whatever you experience come under anatma. Therefore anatma cannot be real. Drishyatvat, bhautikatvat, agama payitvat. It has got arrival and departure. It is made out of 5 elements. Bhautikatvat. It is made out of matter. Sagunatvat. It has got 3 gunas. Sabhikaratvat. It undergoes modifications. Body undergoes modification, world undergoes modification.
It has got three gunas, body has also got three gunas. Therefore, you experience the body, you experience the world. Therefore, body cannot be real, world cannot be real, anything you experience cannot be real. Asat, that comes under mithya. Rabbit horn you cannot experience. Muil kombu you cannot experience. Of course, Sat also you cannot experience. Sat happens to be you yourself. You cannot experience yourself. Subject, you can never be experienced by yourself. Object can alone be experienceable. I, the subject, can never be experienced. The world can be experienceable, but on inquiry, for wise people, world doesn't exist really. So if people feel unhappy, if you say world is not there, கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்காக என்ன சொல்லுவோம்? World is unreally there. வேர்ல்டு இருக்க எப்படி? மித்யா ரூபமாக இருக்க. அன்ரியல்லி தேர் அப்படி சொன்னால் ஒரு சந்தோஷம், குஷி. அந்த அன்ரியல்லி ஹி வில் நாட் ஃபோக்கஸ். ஈஸ் தேர்லன்னு ஃபோக்கஸிங் என்ன? அன்ரியல்லி தேர் ஆர் சீமிங்லி தேர், தட் இஸ் கால்டு மித்யா. வாட் இஸ் மித்யான்னு புரியறதுக்கு நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் மனசு. அந்த மித்யாங்கிறது என்னன்னு புரிஞ்சாதான் இந்த உடம்பு மித்யா ஆக்க முடியும், வேர்ல்டு மித்யா ஆக்க முடியும். அது வரைக்கும் நீங்கள் மித்யாவாக பார்க்கலன்னா அது எனக்கு பிரம்ம சத்தியம் அகம் பிரம்ம ஞானம் வராது. மித்யாத்வ நிச்சயமேவ அகம் பிரம்மாஸ்மி ஞான நிஷ்டா. தெர் இஸ் நோ செகண்ட் பிரம்ம ஞான நிஷ்டா. த மோமெண்ட் யூ நெகேட் த என்டையர் மித்யா வஸ்து, it is appearing, at the same time it is not there. அந்த ஞானம் வந்தாச்சுன்னா ஓவர், ஜாப் இஸ் ஓவர், குட் பை. சாஸ்திராக்கு குட் பை சொல்லிடலாம். அது வரத்துக்காக தான் இந்த நல்லா படிக்கணும், நிறைய படிக்கணும், கேட்டுட்டே இருக்கணும். ஸோ லுக் இன் டு த ஸ்லோகா. அசதேதத் த்ரயம் நாம ரூப கர்ம ஏதத் த்ரயம் அசதேவ. விச் டைப் ஆஃப் அசது? முயில் கொம்பு அசத்து சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா முயில் கொம்பு கிடையவே கிடையாது. முயில் கொம்பு தெரியுமோ, ரேபிட் ஹார்ன், அது கிடையவே கிடையாது. ஆனாலும் இந்த உலகம் இருக்க நாம ரூபா கர்மா என்ன கலர்ஃபுல், greenery, red flowers, different colors. That for that he gives an example here. I said yesterday varnashrama dharma, but we need not take that varnashrama dharma and all. Here varnaha means color, painter. Just as a painter, yatha, just as suppose a painter want to do a painting on the one canvas. எனக்கு யானை பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லுவான் ஒருத்தன். Some picture you can draw and give it to me. We have a good painter here. Lakshmi is a good painter who came from Nellore. So if you ask her, can you put my picture? She will immediately draw and give. So she, like that, if you go to a painter and ask, I want so and so photo, can you draw Dakshinamurti? That word you say Shabda. Then Varna, Rupam, he brings out on the canvas. Dakshinamurti, a painting, and that is just taking the brush and just painting. Because Dakshinamurti word is there, Dakshinamurti form sketching on the canvas. After full sketch over, Dakshinamurti on the canvas. Now tell me, really Dakshinamurti is there on the canvas. Dakshinamurti, Nama and Rupa. How much real on the painting canvas? It's not there. Shankaracharya says the entire universe
Nama Rupa is like a cosmic canvas, it's like a painting. And all your names are like a painting, your forms are like painting on the cosmos canvas or on the consciousness canvas. You can take another example also, movie screen. When you are looking at the movie, you forget everything. It is on the screen. You have forgotten screen also, because of which screen you are seeing the movie. But we take that movie as real. How much real? You sometimes you cry also. You become so emotional, engrossed in that. Without screen, there is no movie. Like that, upon the Atma screen, Nama Rupa movies are just moving. நம்பவே முடியலையே சுவாமினி. நம்பினாலும் நம்பாட்டாலும் கூட அது உண்மைதான், அவ்வளோதான். Whether you believe it or not, you know it or not, Shastra doesn't bother. It is your job to understand. This is the fact. What can I do? This is the knowledge that we give to the whole world. Nowhere in the world this Vedic teaching is available. Vedas were protected, or protected now also, and the teaching is protected. This is the teaching, the only teaching, the knowledge, the only knowledge in the world which can never be negated, can never be refuted, can never be wiped off from the Brahmanda. Any language, any religion, anywhere you go, this is the highest. That is why foreigners from very far countries, they rush toward this spirituality. That's what Vivekananda said. What we have to give to the whole universe is spirituality. That we are the carriers, beacon lights. We are born in this country culture with this highest spiritual treasure. We have to own up and spread like flower fragrance. Just flower is so fragrant, and it spreads its fragrance everywhere. You are walking around nearby, that smell comes. That is called our Bharatiya Adhyatmika Chintana. World is mesmerized by our spiritual giants. Our spiritual giants are such like Sureshwaracharya, Gaudapadacharya, Shankaracharya, Totakacharya, Padmapada, so many acharyas, later acharyas. Dayananda Swamiji is the greatest acharya in the world of Advaita Acharya. Like this, hundreds and thousands of acharyas coming. This land is producing hundreds and thousands of acharyas and giving to the entire universe. That knowledge we are learning here. How proud we can be. Instead of proud of something else, our property and house and all, farmhouses, some flat plot and all, I am proud of this knowledge. I am proud of my teachers. I am proud of my ancient culture. My knowledge is the knowledge for entire humanity, for the well-being of humanity, for the welfare of the universe. By which knowledge there cannot be a terrorism, there cannot be any militants, there cannot be any Naxalites. By which knowledge there cannot be any wars. Full and full of Shanti, Ananda, Swargam. This has to be given out, spread to every nook and corners of the world. Swamiji students, Dayananda Swami students, they are spreading this message. Even foreign students, abroad students are also spreading in their countries. Every country, maximum, they are spreading this truth. That is why, we'll wait.
So, that is the highest teaching we are giving, and we are learning ourselves and giving to the next generation. Kritaha varnaha, yatha varnaha, color, kritaha, drawn on that canvas, shabdat shrutaha, after listening the word of that which object I want to paint upon the canvas. Shrutaha, anyatra dhiya bahihi, dhiya by the intellect. In my mind, that object word entered through the ears, and that form is formed in my buddhi. Bahihi, outside. Outside means outside canvas, outside the word now heard and started painting. Kalpana, it is a kalpana. The drawing is a kalpana, it is not the real. Tatha, next shloka, 12th shloka. Yatha rupam buddhehi, example continues. Yatha rupam, just as the rupam, the form, api drishtam. Drishtam means seen upon the, after he has drawn the picture, immediately you see. That varna, the colors, painting, once he has drawn over, and now you see the picture. Drishtam, seen. Rupam, that form, drishtam. Buddhehe shabdaya kalpate. By the buddhi, our own intellect, it is kalpana, it is superimposed. It is not there really. It is not there really, but by hearing the sound, the form you got in the mind and drawn, and you see, hey, elephant. You see that boy is sitting and drawing all the painting. Elephant, big elephant. And you go and see in that book, nothing is there. Ellame, all forms. You take that drawing book and you see, nothing is there. Whole world is like that. See the next line. Evam, in this manner. இங்கே தான் கஷ்டம் நமக்கு. கேன்வாஸு பெயிண்டிங் எல்லாம் நன்னா இருக்க சுவாமினி, இப்போதான் இங்கே தகராறு என்ன? ஏவம் ஏதத் ஜெகத் சர்வம், சர்வம் ஜெகத். இந்த சர்வம் நீளமாக சொல்லனே இருக்கணும். சர்வம் ஜெகத்ன்னு, என்டையர் யூனிவர்ஸ், no exception. In this Brahmanda, cosmic canvas, eta sarvam jagat bhranti. Bhranti, only delusion, superimposition. Buddhi vikalpitam, it is superimposed by your buddhi, intellect. Maya kalpita desha kala kalana vaichitya chitrikritam. Dakshinamurti Stotra. Kalpitam. Sarvam kalpitam. If you don't accept, I will take your own dream example and I will tell many places Acharya takes the dream example. Is dream objects are real? Not real. Have you experienced them or not? You have experienced them. Experientially there, but they are not there factually. எப்படி அதுதான் அசது சதசது இருக்க இல்லை என்ன. ஏன் அந்த ட்ரீம்லேயே அப்படி இருக்கும்போது இது கூட அப்படி தான் அப்பான்னு. திஸ் இஸ் ஆல்சோ லைக் தேட். அது ஒத்துக்கிறேன், ட்ரீம் ஒத்துக்கிறேன், இது மாத்திரம் ஒத்துக்கிறது கஷ்டம்தான். ஆனாலும் இட் இஸ் நாட் impossible. Even though it is difficult beginning, it is not impossible. You can, because many acharyas grasp, why not me? Like that we have to think. Once it is possible for that my guru, this knowledge, why not me? It is possible to me also. Otherwise, how can my guru talk? What is impracticable and what is impossible, guru can never talk.
Shastra can never talk. It may be difficult. If it is impossible, it is not at all possible. Guru never taught that. Krishna would have never mentioned that knowledge. Since Krishna is mentioning, my Guru is mentioning, it must be true. I can also achieve. Why not me? Why not me? That is called Dhiraha. Then you are all heroes, real heroes and heroines. That's hero, heroine. The cinema hero, heroine ella chumma. They are not real heroines, heroes. Hero anna, that is the heroine. Every Jnani is a real hero. Every female Jnanini is a real heroine. Like my students, you are all real heroes and heroines. Go to the next 13th verse, continuation. Asade tattato yuktam Sachin matram na kalpitam Vedaschapi sa evadyaham Vedyam chanyattu kalpitam. Tataha, therefore means wherefore. Since the entire universe is unreal, like a painting on the canvas, there are no real objects on the painting, however big it is, mountain. So Himalayan Manas Sarovar picture is there on the canvas. So what? It appearance is there, but it is not there. Adhe madri ulagam, old world also. Tataha, therefore, etat asat yuktam. It is proper to say, yukta means proper, to say what? Etat jagat sarvam asat. Therefore, we can say this entire universe is also asat. Not tuchya asat. Mithya rupa asat. Nitya nitya. It is there also, it is not there also. Experientially there. When you are experiencing time also, it is not there, but it is appearing as though it is there. நீங்கள் கயிறு மேலே பாம்பு பார்க்கும்போது நான் பாம்பு பார்த்துன்னு இருக்கேன் சுவாமி, நீங்கள் பார்க்கும்போது பாம்பு இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? அந்த செமி டார்க்னஸில் there is a rope. அந்த rope மேலே we are seeing a person seeing the snake. At that time of seeing the snake upon the rope, is there a real rope, real snake? அந்த டைம் மாத்திரம் இருக்கும் சுவாமி, கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கலாமே ஸ்னேக்கு. எப்போ அந்த தோற்றம், அந்த ஸ்னேக்கு பார்க்கும்போது மாத்திரம் இருக்கு, சுவிட்ச் போட்டினதுக்கப்புறம் பாம்பு போயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா? இதுதான் க்ரூஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு. சிரிச்சுட்டே சொல்லுவேன், அங்கே தான் பொடி இருக்கு. ஓகே, நீங்கள் பிடிச்சிக்கணும் அந்த பாயிண்ட்டு. அந்த இல்லாத பாம்பு பார்க்கும்போதும் கூட பாம்பு இல்லை. Then you understand, snake was not there, snake is not there, snake will not be there upon the rope. அதே மாதிரி ஞானம் வந்ததுக்கப்புறம் வேர்ல்டு முன்னாடியும் இல்லை, இப்பவும் இல்லை, எப்பவுமே இருக்காது. எனக்கு அஜ்ஞானம் இருக்கும்போது உலகம் இருந்தது, ஞானம் வந்ததுக்கப்புறம் உலகம் போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. அதே பாம்பு திருஷ்டாந்தம் தான். பாம்பு ஐஹீனை, நீங்கள் பாம்பு பார்க்கும்போதும் கூட பாம்பு இல்லை, பாம்பு மாதிரி தோற்றம். அதே மாதிரி உலகம் பார்க்கும்போதும் கூட, இந்த உடம்பு பார்க்கும்போதும் கூட இல்லவே இல்லை, ஆனால் இருக்கிற மாதிரி தோற்றம். அதுதான் சொல்கிறாரு யுக்தம். திஸ் இஸ் ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அசதையே தத் சர்வம். Then what is this?
இதெல்லாம் அசத்து தான். நாம அசத்து, ரூபா அசத்து, கர்மா அசத்து, இதெல்லாம் சீவிங் எக்ஸிஸ்டன்ட்னு சொல்கிறாரு. இது மாதிரி நிஜமாக ஏதோ இருக்கணுமே, ஒரு பொய்யான விஷயத்துக்கு ஒரு உண்மையான சப்ஸ்ட்ராட்டம் இருக்கணும். நிரதிஷ்டானம் மித்யா வஸ்து ந பவதின்னு. இப்போது என்னோட ஷேடோ, our own shadow, when you see, can you see the shadow without the original person? Shadow is real or false? Shadow is real or false? என்ன சத்தமாகவே வரல. False. The false entity anytime it is appearing means அதனுடைய real entity something must be there. You are seeing the rope snake, mithya sarpaha. Mithya vastu ki always satya adhishtanam must be there. Mithya vastu theriyardi totram, adhik adhishtanam must be there. Irka waker illamal dreamer irka mudiyuma? On the waker I have projected the dreamer, dream objects, dream world. Can be a dreamer without the waker? நீங்கள் போய் தூங்காமலே இருந்த ட்ரீமர் வருமா? You the waker have to go to sleep and that dreamer can be projected. So who is the adhishtanam of the dreamer? Say waker. Simple. Waker is the adhishtanam of dreamer. There is no dreamer other than waker. ட்ரீமர் இருக்க முடியாது வேக்கர் இல்லாமலே. புரியுறதா? அண்ணா ஸ்வப்ன புருஷா இஸ் நாட் ரியல். ட்ரீமர் இஸ் நாட் ரியல். ட்ரீம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் நாட் ரியல். ட்ரீம் வேர்ல்ட் இஸ் நாட் ரியல். ட்ரீம் வேர்ல்ட், ட்ரீம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ட்ரீமர் ஆல் ஆர் டிபெண்டிங் அப்பான் ஒன் வேக்கர், அதிஷ்டானம். அதே மாதிரி தான். சேம் வே த ஹோல் வேர்ல்ட், he says Satchin Matram, that is Satchit alone. Upon the Satchit alone, it is reasonable. As he says, reasonable translation. Reasonable and proper. That this universe is unreal, asat, existence knowledge. Sat means existence, capital E. Chit means consciousness. Only is real. Satchin Matram, that alone is real. Existing prior to everything. Translation கொடுத்துருக்கா. அதான் நான் சொன்னேன், அதிஷ்டானம் எல்லா பொய்யான பொருளுக்கு உண்மையான ஒரு அதிஷ்டானம் இருக்கணும். கரெக்டாக தமிழ்? பொய்யான ஒரு பொருளை நம்ம பார்க்குறோம்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சத்தியமான ஒரு வஸ்து இருந்தால் இருக்கணும், இருந்து தான் ஆகணும். இது ஒத்துக்கிற இடம் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்க. ஷேடோ யூ கேனாட் சி வித்தவுட் யூ. ட்ரீமர் கேனாட் எக்ஸிஸ்ட் வித்தவுட் வேக்கர். ஸ்னேக் கேனாட் எக்ஸிஸ்ட் வித்தவுட் rope. Rope snake cannot exist without rope. Mirage water cannot exist without sand. Silver cannot exist without shell. World Nama Rupa cannot exist without Brahman. Satyam Jnanam Anantam Brahma Yo Veda Nihitam Guhayam Parame Vyoman So Oshnute Sarvan Kamaan Saha. That Brahman Sat Chit Chin Sat Chin Matram. Na Kalpitam, that is not Kalpitam. Rope is not Kalpitam, Sarpa is Kalpitam. Waker is not Kalpitam. For dream purpose I am talking. Waker is not Kalpitam, dreamer is Kalpitam. Superimposed. Okay? Sand is not Kalpitam, water is Kalpitam. Shell is not Kalpitam, silver is Kalpitam. All Mithyavas. அதே மாதிரி
Brahman is not kalpitam, Jagat is kalpitam upon Brahman. Sanchin matram na kalpitam. Our good kalpitam solikalam and solakodad. And throwing the baby with bath water. Bath water. Or amma on the baby want to give bath and the tub. And the tub, water, soap, put nalla after giving bath to that baby. And she has to throw water or baby. Along with water, baby also thrown. Only water, not baby. Similarly, Sachin matram na kalpitam. Ellame kalpitam sunyavadam andudum. Buddhism madre. Nama rupa karma kalpitam upon which satyam vastu adhishtanam satchitu. Adi kuda kalpitamana enna irkum onnum irukadu. And the waker is kalpitam. And the dreamer kaha waker satyam anu sonna. If you waker kuda kalpitam. Wakerhood jagrat. Purushaha pradamah padaha vishwaha kalpitam upon turiya atma. ஒரு சென்டென்ஸே போதும் அவர்ஸ் டுகெதர். எப்படி போக முடியும் முன்னாடி போகணும் எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணணுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹாஃபாவது கம்ப்ளீட் பண்ணணும் 17th சாப்டர். வேதஹா ச அபி ச ஏவ அத்யஹ வேத்யம் அன்யத்து கல்பிதம். The next line, first line I have understood now how important it is, so powerful. Okay, powerful teaching. So existing prior to everything, that Satchit is there prior to every Nama Rupa coming. Canvas has to be there before the painting comes on the canvas. Canvas இல்லாமலே நான் பெயிண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டேன். கேன்வாஸு போய் பெயிண்டிங் போய்ன்னு சொல்லக்கூடாது. கேன்வாஸு உண்மை, பெயிண்டிங் தான் போய். எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் அது கூட நம்ம பிரம்ம துரிய ஆத்மா ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் தேர் ஆல்சோ அன்ரியல், அது வேறு விஷயம். But second line what he says, both the knower and the known. Vedaha cha api vedyam cha. Vedyam anna what is to be known. Vedaha the knower, saha the knower, saha eva adya. Saha eva adya means the forms are unreal. That Sachin matram alone, the Sat Chit alone, both the knower and the known, it is who the Atma Chaitanyam is the knower and known. I am the knower, I am the known. இது எப்படி சுவாமி knower known ஆக முடியுமா? known knower ஆக முடியுமா? as சத்து சித்து ஆக முடியும். பாட்டமும் நானே, பாவமும் நானே. அது மாதிரி என்டிஆர் ஆக்ஷன் பண்ணும்போது அவரே கர்ணன், அவனே அர்ஜுனர், அவரே துரியோதனன், அவரே எல்லாமே. அதே மாதிரி இந்த சத்து சித்து ஆனது தான். see, I know that tree is an object, vedya vastu. I am vedaha. Vedaha means knower. Here veda means not Rigveda, Yajurveda. Ved to know, the one who knows. So vedaha, vedyam. So knower and known. Sattu chittu nan. Adla sattu chittu. Here sattu chittu. Nani bhogyam and bhokta as though. Bhogyam means vedyam, objects that is to be known, and the knower. The knower known where and sonna appo dvaitam vandudum. Advaitathiki how to we have to establish na tree is, flower is, house is, sat. Satta matrama I told yesterday. Easiness in the form of easiness. So vedyam, that known object is also Atma only. The knower is also Atma only. Okay.
That is Vedaha cha api sahayeva adya Vedyam cha anyat kalpitam. These are all kalpitam. Tree is kalpitam. Who is correct? See, known objects are kalpitam. Prior to the known, knower must be there. Knower irundane known. தெரிஞ்சுக்கிறவன் இருக்கணும் தெரியறதுக்கு முன்னாடி இல்லையா? I know the tree. So though I am existent prior to that object existence. That means subject is presupposes before the object is known. It is some konja extension. Okay. Prior to that object இருக்கிற பொருள் பார்க்குறேன் இல்லாத பொருள் பார்க்குறேன். இன்னொரு விதமாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். இப்போ இருக்கிற ஹஸ்பண்டுன்னா பார்க்குறேன் இல்லாத ஹஸ்பண்டுன்னு. இருக்கிற ஹஸ்பண்டு தான் சுவாமினி அப்படி கேட்குறேன். இருக்கிற ஒய்ஃப் தான் பார்க்குறேன், இருக்கிற ஹஸ்பண்டு தான் பார்க்குறேன். இருக்கிற இட்லி சாப்பிட்டேன் இல்லாத இட்லி சாப்பிட்டேன். எது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னா கூட இருக்கணும். அந்த இருப்புதல் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையராக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம்தான் எனி நாமரூபா. ஸோ எல்லா நாமரூப கர்மம் வரத்துக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்க? இருப்புதல், இருக்கிற தன்மை. தட் இஸ் வை ஐ ஆஸ்க்டு எக்ஸிஸ்டன்ட் இட்லி யூ ஹேவ் டேக்கன் ஆர் நான் எக்ஸிஸ்டன்ட். ஸோ இட்லி ஹேஸ் கம் ஃபஸ்ட்டு, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஹேஸ் கம் ஃபஸ்ட்டு. Existence. That's why idli is, chutney is, sundal is. இருக்கிற சுண்டல் சாப்பிட்டால இல்லாத சுண்டல் சாப்பிட்டால நீங்களே சொல்லுங்களேன். ஆனால் சுண்டல் வரத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கணுமா வேண்டாமா? இல்லை சுவாமி ஆஃப்டர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் லேட்டர் வந்தது, சுண்டல் முன்னாடி வந்தாச்சுன்னா நடக்குமா? அதெல்லாம் நடக்காது இல்லையா? இப்போ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஹாலில் உட்கார்ந்தால இல்லாத ஹாலில் உட்கார்ந்துருக்கேட. அதனால் எவ்ரி நாம ரூபா முன்னாடி ப்ரையர் டு எவ்ரி நாம ரூபா வாட் மஸ்ட் பி தேர்? வாட் இஸ் அதிஷ்டானம்? சத். இருக்கிற நான் தான் உலகம் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லாத நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா இருக்கிற நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா நான் இருக்கேனா இல்லையா? To know, I must exist. If I exist, I must know. So therefore existence and knowledge both are one and the same. There cannot be knowledge chaitanyam without existence. There cannot be an existence without knowledge, consciousness. So consciousness presupposes existence. Existence is always a conscious entity alone. பட் வாட் அபவுட் மைக்கு? எல்லாமே எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குது சுவாமி எல்லா இடத்துல. இங்கே அந்த சித் இஸ் நாட் மேனிஃபெஸ்டிங். ஈவன் இட் இஸ் தேர், தெர் இஸ் நோ சூக்ஷ்ம சரீரம். தட் இஸ் வை சித் இஸ் நாட் மேனிஃபெஸ்டிங். ஓகே, நவ் கோ டு நெக்ஸ்ட் ஒன். ஏன வேத்தி ச வேத ஸ்யாத் ஸ்வப்னே சர்வம் து மாயயா येन पश्यति तच्चक्षुः शृणोति श्रोत्रमुच्यते येन स्वप्नगते गतो वक्तिः सा वाग्घ्राणं तथैव च रसनस्पर्शने चैव मनश्चान्यत् तथेन्द्रियम्. Beautiful verses. Now here also Brihadaranyaka Upanishad quotations only are coming. Yena vetti saha vedaha. Here Vedaha,
syat. Very, very involved topic. Swapna has come. Vandachi namak. And the swapna vandada namak vishayame puriyum. Swapnaha, swapne, sarvantu mayaya, yena vetti. Vekar சொல்லியாச்சு முன்னாடி நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்க. ஏன வேத்தி. ஸ்வப்னம் து மாயையா. ஸ்வப்னா இஸ் ப்ரொஜெக்டட் பை த வேக்கர். ஏன ஏன பை ஹூம் வேத்தி சஹ வேதா. That person who knows the waker is the subject. Dream objects are all known in the dream. Swapne kalpitam mayaya. Nidra shakti. Mayaya. Yena pashyati tachakshuhu. Shrunoti shrotram uchyate. So in dream also you see the objects with dream eyes or these eyes. Dreamer sees the dream objects with his own eyes, not these eyes. You are sleeping. These eyes are not there working. Dreamer is having another dream eyes, dreamer's eyes. Yeah? And he is seeing the object in the dream. Dreamer ke tani kannu, tani kaadu, ellame tani tani avanukku. இந்த காது வேலை பண்ணுறதில்லை, நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு ட்ரீமர்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அந்த ட்ரீமருக்கு கண்ணு கொடுத்து காலை கொடுத்து காது கொடுத்து எல்லாமே அவனு வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் எல்லாமே. ஐ ஆல்சோ காட் ட்ரீம்ஸ் எஸ்டர்டே நைட்டு. ஆல் ஆஃப் யூ காட்? எனக்கு வந்தாச்சு, நிறைய ட்ரீம் வந்தது இன்னைக்கு. கரெக்டாக நான் ட்ரீம் பற்றி சொல்லும் போது கட்டாயமாக அந்த முன்னாடி நான் நைட் ட்ரீம்ஸ் வந்துடும் எனக்கு. எல்லா கிளாஸிலும் நான் பார்த்தேன் அது. கரெக்டாக ட்ரீம்ஸ் நிறைய வந்தது. ஸோ தேர் ஐ தி வேக்கர் gave existence to what? Dreamer eyes, dream ears, dreamer objects. எல்லாமே யார் கிரியேட் பண்ணது? நானே தான், வேக்கர். Therefore what? Come to the next class, we will continue. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.